Hello students, welcome to our channel. In the video, we will talk about 12th Maths, exercise 2.7, sum number 5. If cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma is equal to 0, show that first subdivision cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma is equal to 3 cos alpha plus beta plus gamma. Second subdivision sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma is equal to 3 sin alpha plus beta plus gamma. In the question cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0 condition. Sin alpha plus sin beta plus sin gamma is equal to 0 இன்னொரு condition. So இப்போ இங்க cos alpha cos beta cos gamma மூணுமே combine ஆயிருக்கு. So I am going to consider A is equal to cos alpha plus I sin alpha. So let us consider A is equal to cos alpha plus I sin alpha. ஏன்னா நான் வந்து cos A sin A combine பண்ணி ஒரு complex number இங்க form பண்றேன். And B is equal to cos beta plus I sin beta. C is equal to cos gamma plus I sin gamma. So இந்த மூணு complex numberையும் இப்போ நம்ம add பண்ணா என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம். If A plus B plus C is equal to, இது அப்படியே vertical add பண்ணி பாருங்க. Cos alpha plus cos beta plus cos gamma plus I into sin alpha plus sin beta plus sin gamma கிடைக்குது. So நமக்கு given condition use பண்ணி பாருங்க. This is 0 and this also 0. So we got A plus B plus C is equal to 0 plus I 0 is nothing but 0. So A plus B plus C is equal to 0 ஒரு condition நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. So நீங்க 9th standardலயே ஒரு identity படிச்சிருப்பீங்க. If A plus B plus C is equal to 0, then we get A cube plus B cube plus C cube is equal to 3ABC. So இப்போ இந்த identity use பண்ணி தான் நம்ம இந்த proof கொண்டு வர போறோம். If A plus B plus C is equal to 0, A cube plus B cube plus C cube equal to 3 into A into B into C. So இந்த identity what is A, what is B, what is C அதை இங்க substitute பண்ணலாம். So here A cube is nothing but cos alpha plus I sin alpha the whole cube கிடைக்கும். So இங்க powers வரனால I am introducing Euler's formula. Euler's formula is nothing but cos theta plus I sin theta. We can write it as e power I into என்ன angle இருக்கோ அது theta. So this is Euler's formula. So இந்த Euler's formula use பண்ணி நம்ம cos alpha plus I sin alpha எப்படி எழுதலாம்? e power I into alpha. அதே மாதிரி cos beta plus I sin beta e power I into beta. Cos gamma plus I sin gamma e power I into gamma. இந்த மாதிரி நம்ம எழுதலாம். So according to this, A we can write it as e power I alpha. So A cube we can write it as e power I alpha the whole cube. Plus B cube we can write it as e power I beta the whole cube. Plus C cube we can write it as e power I gamma the whole cube is equal to 3ABC, that is 3 into e power I alpha into e power I beta into e power I gamma. Power and power multiply ஆகும். So this we can write it as e power I into 3 alpha plus e power I into 3 beta plus e power I into 3 gamma is equal to 3 into, இங்க பாத்தீங்கன்னா terms are in multiplication with the same base. So base same இருக்கு, terms multiply இருக்குனாலே single base with the addition of powers. So I common இருக்கு, I into alpha plus beta plus gamma இந்த மாதிரி எழுதலாம். Base same and the terms multiply இருந்தாலே single base with the addition of powers னு எழுதலாம். So இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் திரும்பி complex formatலயே எழுதணும் அப்படின்னா e power I into theta நம்ம எப்படி எழுதலாம்? Cos theta plus I sin theta. So by using that e power I into 3 alpha we can write it as cos 3 alpha plus I sin
3 alpha. அதே மாதிரி e power I into 3 beta we can write it as cos 3 beta plus I sin 3 beta plus e power I into 3 gamma we can write it as cos 3 gamma plus I sin 3 gamma. This is equal to 3 into e power I into alpha plus beta plus gamma we can write it as cos alpha plus beta plus gamma plus I sin alpha plus beta plus gamma. So from this complex number நம்ம real part தனியா imaginary part தனியா பிரிச்சுக்கலாம். So this is that implies cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma plus I into sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma is equal to multiply 3 inside 3 cos alpha plus beta plus gamma plus I into 3 sin alpha plus beta plus gamma. So இப்போ இந்த ரெண்டு சைடும் பாருங்க, this is in the form of a plus ib, இது in the form of a plus ib. ரெண்டு சைடுமே real and imaginary part equate பண்றது மூலமாவே நமக்கு இங்க proof கிடைச்சிரும். So now we are going to equate real part and imaginary part. By equating real part we can get subdivision 1 cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma is equal to 3 cos alpha plus beta plus gamma. By equating imaginary part sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma is equal to 3 sin alpha plus beta plus gamma. Hence proved. So in the question ரொம்ப important and repeated question. First we should remember 2 points. One வந்து a plus b plus c is equal to 0 na a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc. இன்னொன்று வந்து cos theta plus I sin theta is equal to e power I theta ங்கற Euler's formula we are using here for a cube, b cube and c cube. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மைண்ட்ல வச்சீங்கன்னா this sum will be easy for you. So இந்த sum உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Thanks for watching.